Untuk video kali ini, saya ingin kongsikan perjalanan backpacking saya ke Ulan Bator, Mongolia di musim sejuk. We are in Mongolia. Yeah. We are in Mongolia. No, we are in Malaysia. We are in Mongolia, not Malaysia. Oh, we're in Mongolia, yes. Kami memulakan perjalanan kami dari Beijing. Menaiki kereta api Trans-Siberia selama 27 jam menuju ke Ulan Bator. Sebut saja Mongolia, kita dapat bayangkan tempat ni jauh di hujung dunia. Jauh perjalanan, luas pandangan. Tiba saja di Ulan Bator, kami disambut dengan suhu sejuk serendah -20. Untuk pengembara yang suka mengambil gambar, mengembara di musim sejuk mempunyai cabaran yang tersendiri. Cuaca yang terlampau sejuk menyebabkan bateri handphone saya, bateri kamera, bateri Gopro cepat habis. Cuaca yang terlalu sejuk mempercepatkan kadar kehabisan bateri barang-barang elektronik kita. Wah, it's very cold outside. Sejuk sangat-sangat, tangan beku. Memang tak boleh record. Sejuk gila. Ni lunch kita orang hari ni. This is our lunch today. Yes, and that is our chef, our guide, our translator, Our driver. our driver. Our everything. See, everything is there. We have everything inside this van. This is like our home, huh? Yeah. We don't mind sleeping inside here. In the summer, actually, sometimes driver and me, we sleep in the van because it's easier for us. Okay, I'll book this van for another 1 month. Okay, bon appetit. Enjoy your meal. Huh? Okay. Hidup lagi? Hidup lagi? Ataupun senyawa-nyawa ikan? Yeah, I could. It's like a guitar. No. Okay, so if you just turn it upside down, so see, this is the one side. It's flat, like the mane of a horse. But if you turn it upside down,
it has a little curve, Uh-huh. like the humps of the camel. But if you lay it like this, it has 2 horns of a goat. If you just turn it this way, it has a big fat belly of a sheep. Uh-huh. Okay. So, horse, camel, goat, sheep. Horse, you can touch it. Flat. Uniknya pengembaraan saya kali ini ialah saya belajar memahami tentang kehidupan nomad yang sebenarnya. Aruka. Snowing. Blizzard. Middle of the nowhere, yes. And we don't know. It's hard to say national park now. You can't see anything in front. It's like going to somewhere without knowing. Sebahagian besar daripada penduduk Mongolia terdiri daripada nomad yang berpindah randah setiap musim. Paling kurang pun 4 kali setahun mereka akan berpindah daripada satu tempat ke satu tempat mengikut musim. Boleh dikatakan kehidupan nomad sungguh sebati dengan diri mereka. Sejuk tak? Kita nak ganti baju juga.